We have another property for sale. This is house and lot, no, for 4.2 million pesos. So ano siya guys, ready for occupancy, walking distance to the beach, malakaw ra paingon sa dagat. Ang nakanindot ani guys kay with complete perimeter fence. So nindot kay ni pangbuhaton ni mo murag vacation area ba, vacation house, kay tuor naman siya sa dagat. Titulado ni partition by ears, no, usanis mga ears siya nami papilis ani kami may naghawid. So just in case palito ni nimo, maka-provide ra dayon tag mga dokumento. So mo ni siya guys, no. There are 3 rooms, no, tulo ka room. Ya nani tawa kitchen area, no. Dapat yoy na lungaganan og kahoy ra gamiton. So again, nindot kayo ang property na to, 4.2 million pesos. Ato pa ni ma-negotiate, it can be negotiable. So imagine, sakto kayo dako og lot area. Just in case kay murag mosugot pang pod siya lote ray paliton, ato lang ning sabutan. If in case you're going to buy only lot only, ato lang hinon ang owner guys, murag 200 kapin ang iyang ibaligya, 232 square meters kato nga patag. So ang priority gyud nga baligya is kadtong house and lot. So para na to drone. Let's have a drone video. So daghang mga neighbor, no, na mga neighbor. Pero mingaw man, bisag na ay mga neighbor mingaw, lahi ra gyud, no. So this is the property, dako man 700 square meters. Diretso na kag puyo, wala kinahanglan pag ato ning bilbil pa ka, wala na, diretso. Giduka na ko. So see, ano siya guys, nasa road right away, mubo raman sa mga neighborhood. So turag dagat sa unahan, approximately 300 meters away from the white beach. So this is the property. See, for inquiries just contact me and please subscribe our YouTube channel. So manang highway guys, makita na tong highway. Yung masulod ra kagamay pod. So again, the property we're selling is located in Anda, Bohol. Just contact me for a site inspection. So malantaw na to paingon sa dagat. Dura.
Okay. Thank you and God bless to all. House and lot for sale at 4.2 million pesos. Negotiable. Thank you. And happy viewing.